بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome again to our book. Today we are in page 108. Let's get started. So we're still continuing with حروف المد وحروف العلة أو حرفي اللين. We are doing the long letters or the long vowels and the two lean letters, okay? Lean letters, the easy to pronounce, the soft, like easy going, the flowing, okay? Letters. So we look at these ones, the reds. Okay, remember these are the حروف اللين. When you see the reds, just remember these are the حروف اللين. طيب. So we have another way. After the other way, أنا أونا أونا أين إينا آنون. We have another one. So we have, we are going to read from up to down, then from right to left. The same way. So we have آناكم آناكم بانكم بانكم تانكم تانكم فانكم فانكم. Okay, let's make it like this until Jim. طيب. جانكم. Then we have أينكم أينكم. Nothing is long. أينكم. So if you understand the أينكم, just remove the a and put ba. بينكم بينكم تينكم تينكم ثينكم ثينكم جينكم جينكم. Then this one is long, okay? مد. إينكم إينكم بينكم بينكم تينكم تينكم فينكم فينكم جينكم جينكم أونكم. Nothing is long. أونكم بونكم بونكم تونكم تونكم ثونكم ثونكم جونكم جونكم. So you can continue from ha, kha, dal, dhal until the end. Yeah, okay? Practice like that. Then we have unakum unakum. This one is long. Unakum bunakum bunakum tunakum tunakum thunakum thunakum junakum junakum. Okay, let's continue now from, we said we have to read from right to left. Sorry about that. So we have anakum ainakum inakum aunakum unakum بانكم بينكم بينكم بونكم بونكم تانكم تينكم تينكم تونكم تونكم فانكم فينكم فينكم ثونكم ثونكم جانكم جينكم جينكم جونكم جونكم. Let's continue. ha. طيب. So we have حانكم حينكم حينكم حونكم حونكم خانكم خينكم خينكم خونكم خونكم. Okay, remember the reds are not long, but the blacks are long. دانكم دينكم دينكم دونكم دونكم ذانكم. Look, that is long. ذينكم. Nothing is long. ذينكم. This long. ذونكم. Nothing is long.
ذونكم. Dhu is long here. Okay. رانكم رينكم رينكم رونكم رونكم. طيب. Let's continue till the end. Then we have زانكم زينكم زينكم زونكم زونكم سانكم سينكم سينكم سونكم سونكم شانكم شينكم شينكم شونكم شونكم. طيب. Please continue صاد ضاد until the end of all the Arabic alphabets. Please make sure the page is as easy. Make sure you understand the difference between حروف المد and حروف اللين, and inshallah everything is going to be possible. Remember, حروف اللين, we don't make them long. Okay. Waw and ya, when there's a fatha behind them, and the long letters or the long vowels alif, waw and ya, we make them long. شانكم شينكم شونكم. Look, the waw, there's a Dhumma before it. Ya, there's a Kasri before it. And alif, there's a fatha. But حروف اللين, it's ya al-maftuh, there's a fatha before it. Waw al-maftuh ma qablaha. Okay. Inshallah, ma salama. Thank you for watching. I hope you've understood. Please repeat. Make sure it's as easy. You understand. The day you're going to go to Qur'an or you start tajweed exclusively or Arabic, everything is going to be easy. Thank you for watching. Please share with the other people. Make sure you hit the like button. If you have any question, let us know. Ma salama.